എത്രയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ, മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ പത്രസമ്മേളനം ഇന്ന് ഇവിടെ വിളിച്ചു ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ശ്രീ ആൻഡ്രൂ ജോർഡൻ. ഏകദേശം 1.5 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, 1 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു വിദേശ വനിതയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റുമെല്ലാം വളരെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടൊരു വിഷയമാണ്. ഫെബ്രുവരി മാസം ആയുർവേദ ചികിത്സയ്ക്കും സന്ദർശനത്തിനുമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയും മാർച്ച് മാസം 14-ാം തീയതി പോത്തങ്കോടുള്ള ആ വ്യക്തി താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും അദ്ദേഹം മിസ്സിംഗ് ആകുകയും തുടർന്ന് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സഹോദരി പോലീസിൽ മാൻ മിസ്സിങ്ങിന് പരാതി കൊടുക്കുകയും അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായി ആ വ്യക്തി കോവളത്തേക്ക് ഒരു വണ്ടി പിടിച്ചു പോയെന്നും മറ്റുമുള്ള വാർത്തകൾ നമ്മൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഈ വ്യക്തി മിസ്സിംഗ് ആയതിനു ശേഷം 3 ദിവസം ശേഷം മാർച്ച് 17-ാം തീയതി മിസ്സിംഗ് ആയ വ്യക്തിയുടെ ഭർത്താവ്, ലിവിൻ പാർട്ട്ണർ ശ്രീ ആൻഡ്രൂ ജോർഡൻ അയർലൻഡിൽ നിന്നും അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വരികയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബൃഹത്തായ ശ്രമങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടതാണ്. കേരളമൊട്ടാകെ പോസ്റ്ററുകൾ പതിച്ച് ഈ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ കിട്ടുന്നവർ ഇന്ന ഫോൺ നമ്പറുകൾ അറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റ് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായ വാർത്തകളും വളരെയേറെ സപ്പോർട്ടുമാണ് അതിന് ലഭിച്ചത്. ആ പിന്തുണയുടെ ഫലമായിട്ട് നാട്ടുകാരുടെയും മറ്റെല്ലാവരുടെയും ശ്രമഫലമായി ഒരു മൃതദേഹം ഏപ്രിൽ മാസം 20-ാം തീയതി കണ്ടെത്തുകയും ആ മൃതദേഹം കാണാതായ വ്യക്തിയുടെ വിദേശ വനിതയുടെ മൃതദേഹമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും തുടർന്ന് അതിനകത്ത് ഉള്ള അന്വേഷണം കേരള പോലീസ് ഏറ്റെടുക്കുകയും അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായി കുറേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുകയും ഈ കാലം അത്രയും ഈ മരണപ്പെട്ട വിദേശ വനിതയുടെ ഭർത്താവ് ശ്രീ ആൻഡ്രൂ ജോർഡൻ, ലിവിൻ പാർട്ട്ണർ ശ്രീ ആൻഡ്രൂ ജോർഡൻ വളരെ സസൂക്ഷ്മം ഈ കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയിൽ ഈ മരണത്തിൽ CBI അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് റിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യും. റിട്ട് പെറ്റീഷൻ സിവിൽ 20797/2018 ആയി ഒരു റിട്ട് പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്യും. അദ്ദേഹം കേരള പോലീസ് ഇന്ന് വരെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്വേഷണത്തിൽ തൃപ്തനല്ലെന്നും കാണിച്ച് അദ്ദേഹം റിട്ട് പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് കേരള സർക്കാരിന് വേണ്ടിയിട്ടും പോലീസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇന്നലെ അഭിഭാഷകൻ അവിടെ ഹാജരാകുകയും CBIക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അഭിഭാഷകൻ ഹാജരാകുകയും റിട്ട് പെറ്റീഷൻ എന്നോടൊപ്പം അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീ രാജേന്ദ്രൻ മറ്റ് അഭിഭാഷകരും ചേർന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ റിട്ട് ഫയൽ ചെയ്തത്. ഇതിന് 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രിക്കും അദ്ദേഹം കത്തയച്ചിരുന്നു, രജിസ്റ്റേർഡ് കത്തും അയച്ചിരുന്നു. നേരിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ചെന്ന് നേരിട്ടും കത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു CBI അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട്. ശ്രീ ആൻഡ്രൂ ജോർഡന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുവാനുണ്ട്, നമ്മളോട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സംശയങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി പറയുവാൻ ഞാൻ ശ്രീ ആൻഡ്രൂ ജോർഡനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഐ എം ഇൻവൈറ്റിംഗ് ശ്രീ ആൻഡ്രൂ ജോർഡൻ ടു അഡ്രസ് ദിസ് പ്രസ് മീറ്റിംഗ് to answer the queries regarding the filing of the writ petition and the development of the investigation and in which way the investigation is going on in all these matters. Sri Andrew Jordan. Good morning, ladies and gentlemen. Thanks for coming today. I just wanted to clear. So the petition was lodged yesterday in the High Court in Kochi after a similar petition was lodged to the Chief Minister on the 6th of June, and having received no response from that office, I had no option but to resort to petitioning the High Court. I leave the matter in their hands and hope that they will act accordingly. The reason I have made this petition is because I'm extremely unsatisfied with the course of the police investigation as it stands. I believe that the investigating team are more interested in closing this case than they are in actually finding out the truth. And I believe that they've overlooked important evidence in relation to the case.
To give you an example of the evidence, the post-mortem is inconsistent with the story given by the two suspects in custody. The injuries sustained to Liga's body show blunt force trauma to the neck area, which killed her. This, I believe, and forensic experts have agreed that this couldn't be caused by the alleged strangulation with an arm. There's other injuries to the body that are not yet explained. There's an item of clothing that was found on Liga's body, a jumper or sweatshirt, that cannot be accounted for and would not have been required, or she would have no way of acquiring it in the short time that the police alleged that she was alive. They alleged that she was killed on the same day that she went missing. I have strong suspicions about that, considering the extra clothing that she was wearing and also the state of decomposition of the body. Forensic experts have looked at the evidence and they agree that the body doesn't look like it was more than 25 days old when it was found, which means that Liga could have been kept in captivity somewhere for up to 2 weeks. And there's other evidence that shows that the story, the confession given by the suspects, doesn't make any sense. They allege that Liga voluntarily stayed with them for the whole day, smoking cannabis. She was highly opposed to all types of drugs, and this would be very much out of character for her. She was also in an incredibly distressed mental state, and there's no way that she would be feeling sociable enough to stay with anyone. She wanted to avoid all contact with anyone. She wouldn't have engaged in any conversation. The suspects in custody have a very, very low level of English. I don't believe that they would have been able to even maintain the conversation or to lure her into this mangrove swamp, as is alleged. She also was a very considerate person, and she would never have distressed her sister so much and left her wondering where she was. She would have wanted to get back to the Ayurvedic Centre immediately, within an hour or two of her departure. So I believe that she would have wanted to leave immediately. She would never have stayed willingly smoking drugs with these guys, and it just doesn't make any sense to me and to anyone who knows Liga. The other thing that I find highly suspicious is how the body was cremated almost immediately after the autopsy was completed, and even before any chemical analysis or lab results came back. This is highly unusual in a case like this. Usually in a murder investigation, the body is preserved, buried for later exhuming for a second post-mortem. And I'm very suspicious about the fact that both the DYSP and the IG were personally present at the cremation. They seemed very eager to have the body destroyed, and they were acting in direct contravention to a court order that was served to the DGP hours before the cremation. Now, when I found out that this court order had been put in place, I traced the source of it. It was lodged by a human rights organisation, and Danny John Paul was one of the advocates responsible. So I contacted him immediately and asked him to help me to find the truth about this case, and he's been helping me since then. I'd also like to point out that through this entire episode, I have received almost no cooperation from the police. I've been treated like an outcast, common criminal. I've been persecuted. False stories have been leaked to the press by the police about me being psychotically deranged. I've been incarcerated against to refute, and all the information that I've received from this case came from the press. The police never once contacted me and showed me any kind of decency or humanity. And I have made repeated requests for information for the final autopsy report. Still hasn't been shown to me. Other evidence like underwear that they retrieved from the scene
was refused. I asked to see it, and that was refused under some false pretense. And I think if there was a proper police investigation being done, then that evidence would have been made available to me immediately for identification. I would also like to raise a question about why the body was not discovered earlier. It was only a short walk from where Liga was last seen, and if there was a huge search team employed to find Liga, why did they not search